Welcome students. Today's class we are going to see about 12th standard zoology chapter 8 microbes in human welfare. Okay, in 7th unit we already saw about diseases caused by microorganisms. Okay, in the chapter la nama rendu vishayangal paaka porom. First one is microbes in household products, microbes in industrial products. So நம்ம daily நம்ம வீட்ல என்னென்ன productsல microorganisms இருக்கு, same thing through industrial what are the products we are getting from microorganisms. There's a diagram we can see here. Saccharomyces cerevisiae, a species of yeast used in baking and brewing industry. Baking, we know that bread, bun, everything we are getting from cakes or from baking units. Brewing means production of alcohol. So both area and this yeast play a vital role. First we will see the lesson. Microbes such as bacteria, fungi, protozoa, certain algae, virus, virions and prions are some major components of biological system on earth. So we know that these are the major components of microorganisms, that is bacteria, fungi, protozoa, algae, viruses, virions and prions. So several microorganisms have beneficial and contribute to human well-being. Microbes are present everywhere in soil, water, air, within our body, of animal and plants. Not only that, some bacteria they can live in hot springs also. Thermophilus bacteria, even they can sustain up to 90 degrees. So in all the situation, in all the environment conditions and all the places we can find microorganism. That's what bacteria is said to be omnipresent. So it's present everywhere. The first we are going to see about microbes in household products. Before that, what are the main objective of this lesson? Differentiate probiotics from pathogens. So probiotics means we can say that these are microorganisms which play a healthy effect in our body. So you can easily find probiotics in curd, yogurt and all. Pathogens means we know that which cause diseases. Understand the use of microbes in household products. Learn about antibiotic production and fermented beverages. So these three topics we are going to cover this in lesson. In everyday, microbes with their products using preparing of idlis, dosa, cheese, curd, yogurt, doughs, bread, vinegar, etc. all are getting from a bacteria like Lactobacillus, Astophilus, lactis, commonly called as lactic acid bacteria, that is LAB. இந்த பாக்டீரியால இருந்து தான் நம்ம மேல்கண்ட எல்லா பொருளுமே ப்ரொடக்ஷன் பண்றோம். இட்லி மாவு புளிக்கிறதாகட்டும், தயிர் வரது, பிரெட் ப்ரொடக்ஷன், வினிகர் ப்ரொடக்ஷன் எல்லாத்துக்கும் இந்த பாக்டீரியா தான் காரணமா இருக்கு. So these bacteria are said to be the probiotics. So this check growth of pathogens and microorganisms in stomach and other parts of our digestive tract. When we are consuming this yogurt and curd, it check the pathogenic bacteria or pathogenic microorganism which play in our stomach or full digestive tract. இப்போ நம்ம நிறைய இந்த யோகட் கர்ட் எல்லாம் சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா அதில் இருக்கிற பாக்டீரியா என்ன பண்ணும் அப்படின்னா லாக்டோபைலசிலஸ் அஸ்டோஃபிலஸ் பாக்டீரியா எல்லாம் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அங்கே இருக்கிற பேத்தஜன் பாக்டீரியா இல்லை மைக்ரோப்ஸோட growth வந்து செக் பண்ணிடும், தடுத்துரும். ஸோ தட் அவர் intestinal tract will be very healthy. The lab bacteria grow in milk, converted curd, thereby digesting the milk protein casein. So மில்க்ல ரொம்ப முக்கியமான ஒரு புரோட்டீன் இருக்கு, அந்த புரோட்டீன் பேர் கேசின். இந்த கேசினை வந்து நம்மளால டைஜஸ்ட் பண்ண முடியாது. ஸோ we need a alternate substitute to digest this thing, that is our bacteria. இப்போ பாக்டீரியா இல்லை அப்படின்னா we cannot digest casein protein from milk. A small amount of curd is added in the fresh milk. We know that நம்ம இனாக்குலம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம டெக்னிக்கலாக சொல்லுவோம். ஒரு மில்க் என்ன பண்ணுவோம், கொஞ்சம் சூடு பண்ணிட்டு அதில் கொஞ்சோண்டு கேர்டு போட்டோம் அப்படின்னா அந்த கேர்டில் என்ன இருக்கும், லாக்டோபேசிலஸ் தான் இருக்கும். ஸோ வென் இட்ஸ் கெட்டிங் அண்டர் கரெக்ட் சூட்டபிள் டெம்பரேச்சர் 40 டிகிரி கீழே நம்ம மிதமான சூடில் வச்சிருக்கும் போது என்ன ஆகும், ஆல் த மில்க்ஸ் ஆர் கன்வெர்டட் இன் டு கேர்டு நம்ம நார்மலாக சொல்லும் போது. பட் வாட் ஹேப்பன்ஸ் ஆக்சுவலி மீன்ஸ் த கேர்ட் இஸ் the bacteria which is present in the culture or inoculum, it multiply. இது ஃபுல்லாகவே மல்டிப்ளை ஆகி அந்த கேர்டை வந்து இட் கன்வெர்ட் டு ஆர்கானிக் ஆசிட்ஸ். மில்க்லேருந்து இட் ப்ரொடியூஸ் ஆர்கானிக் ஆசிட்ஸ் அண்ட் விட்டமின்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். ஸோ வி நோ தட் ப்ரோபயோட்டிக்ஸ் ஆர் காம்பவுண்ட்ஸ் இன் ஃபுட்ஸ் which induce the growth of active beneficial microorganisms. So probiotics வந்து பெனிஃபிட்டான மைக்ரோ ஆர்கானிசம் நம்ம பாடிக்குள்ள வளர வைக்கிறத நம்ம ப்ரோபயோட்டிக்ஸ் சொல்றோம். We already know that
It is present in curd and yogurt. Next thing, this probiotics play a vital role which is called as gut flora. Flora அப்படினா நம்ம என்ன சொல்லுவோம், plants பத்தி படிக்கிற சயின்ஸ் தான் flora அப்படினு சொல்லுவோம். gut அப்படிங்கிறது intestine. ஸோ நம்ம intestine regionல alimentary canalல இந்த பாக்டீரியாவோட growth இருக்கிற வரைக்கும் நம்ம alimentary canal வந்து ரொம்ப ஹெல்த்தியா இருக்கும். Yogurt is produced by bacteria fermenting milk and lactic acid is produced by product. So microorganisms like Streptococcus thermophilus and Lactobacillus bulgaris coagulate the milk protein and convert the lactose in the milk into lactic acid. The flavor of yogurt is due to the acetaldehyde. நம்ம aldehyde ketones எல்லாம் படிச்சிருப்போம். ஸோ இங்கே வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா, இந்த மில்க்ல இருந்து ப்ரொடியூசிங் லாக்டிக் ஆசிட் ப்ரொடக்ஷன் நடந்ததுக்கு அப்புறம் லாக்டோஸ் வந்து ஆக்சுவலி சுகர், அந்த லாக்டோஸ் வந்து இட் கன்வெர்டட் இன்டு லாக்டிக் ஆசிட். அப்படி கன்வெர்ட் பண்ணும்போது இட் ப்ரொடியூஸ் சம் பை ப்ராடக்ட்ஸ். அந்த பை ப்ராடக்ட்ஸ்னால தான் நம்ம யோகர்ட்க்கு ஒரு ஃப்ளேவர் வருது. The next important thing is cheese. It's a dairy product which produces a range of flavors. We know that நிறைய cheese இருக்கு, cheddar cheese, parmesan cheese, goat cheese, இது மாதிரி நிறைய cheese இருக்கும். ஒவ்வொரு சீஸ்க்கும் their peculiar smell, flavor and taste. All these things are nothing but a milk protein casein. அந்த casein வந்து enzymatic reaction நடக்கும்போது it causing the solidified cheese like structures, which is also done by Lactobacillus, Lactococcus and Streptococcus. இந்த பாக்டீரியா தான் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா it convert the milk into cheese. The next is paneer. Paneer is nothing but cottage cheese which is fresh cheese common in South Asia. இங்க பன்னீர் நம்ம சொல்றது வந்து சீஸோட ஃப்ரெஷஸ்ட் ஃபார்ம் தான் பன்னீர்னு சொல்றோம். which easily we can make that பாலை நல்லா சூடு பண்ணிட்டு we can add 2 drops of lemon, vinegar, நம்ம ஏதாச்சும் ஆசிட் கொண்டு போய் போட்ட உடனே என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த பால் வந்து திரிஞ்சிரும். so that it producing the paneer in day to day life for industrial purposes, same thing household purposes. Swiss cheese is due to the production of large amount of carbon dioxide by bacterium Propionibacterium cermani. ஸ்விஸ் சீஸ் அப்படிங்கிறது இப்போ நம்ம பெரும்பாலும் இந்த கார்ட்டூன்ஸ்ல எல்லாம் பார்த்துருப்போம். அந்த டாம் அண்ட் ஜெரியில பார்க்கும்போது இந்த சீஸ்ல நிறைய ஹோலா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். இப்போ இதே சீஸ் இதே ஃபினிஷிங் வந்து நம்மளோட காட்டேஜ் சீஸ் சொல்லக்கூடிய பன்னீர்ல இருக்காது. ஏன் அப்படின்னா இந்த ஸ்விஸ் சீஸ்ல வந்து நிறைய கார்பன் டை ஆக்சைடு ப்ரொடக்ஷன் நடக்கும். அதனால we have the hole like structures. The next is dough used in preparation of idlis. We know that all the dough what we prepare in night, it will be fermented and it will become bulged for the next day. அப்படியே நல்லா புளிச்சு உப்பி வந்து நின்று இருக்கும். இதுக்கு காரணம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ இந்த இதை யார் பண்றா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லியூகோனாஸ்டாக் ஸ்பீசிஸ் பாக்டீரியாஸ் தான் பண்ணுது. ஸோ இட் கன்வெர்ட் all the dough making the fermentation. Next important thing is the Saccharomyces cerevisiae which is called as baker's yeast. yeast னு சொல்லி நம்ம கடையில எல்லாம் வாங்கி யூஸ் பண்ணுவோம். இத தான் நாம என்ன சொல்றோம்னா Saccharomyces cerevisiae னு சொல்றோம், which convert the glucose into ethanol or ethyl alcohol and carbon dioxide, which make all the dough into fermented format. So it makes the dough to fluffy and soft and make it porous and very soft thing only because of it convert ethanol or ethyl alcohol and carbon dioxide. Since we are baked the bread, ethyl alcohol is evaporated, so we are getting the soft dough converted into bread. Next thing is single cell protein which is called SCP. Single cell protein is a edible form of unicellular microorganism like spirulina. We are getting this protein என்ன பண்றோம் அப்படின்னா ஸ்பைருலினால இருந்து கொண்டு வரோம். protein extract from pure and mixed culture of algae, yeast, fungi or bacteria make used to as an ingredient or a substitute for protein rich foods which is suitable for human consumption or animal feed. so நம்ம ஸ்பைருலினா நம்ம grow பண்ணி அங்க இருந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா புரோட்டீன் எடுத்துக்க முடியும். otherwise we are getting culturing algae, fungi and bacteria which can be a readily available protein for human consumption and animal feed. நம்ம அனிமலுக்கும் கொடுத்துக்க முடியும், நம்மளே சாப்பிட முடியும். ஸோ ஒரு ப்ரோட்டீன் சோர்ஸை வந்து ஈஸியாக ஃபுல்ஃபில் பண்ணுறதுக்காக we are using this single cell protein. இப்போ நம்ம பார்த்த வரைக்கும் if you have any doubts you make a comment. Same thing if you need some other topics that also you can comment, you can produce next videos. Thank you. You can share with your friends.